καλωσορίζω και αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή μας. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, απειλώντας την ύπαρξη του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ήδη από την δεκαετία του 1970. Η όλη προσπάθεια εξυγχρονίζεται συνεχώς με την πρόθεση νέων νομοθετικών και άλλων εργαλείων. Ένα από αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που προωθήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και καθορίζει συγκεκριμένα βήματα με σκοπό τη μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού σκοπού είναι σαφής η ανάγκη τόσο για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το μοντέλο με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, όσο και για την απαιτούμενη αλληλεγγύη, ώστε η μετάβαση να είναι κοινή σε όλα τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες χωρίς αποκλεισμούς. In November 2019, the European Parliament declared a climate and environmental emergency. And the resolution is adopted. A historic signal from MEPs that Europe is ready to act. The European Union has pledged to become climate neutral by 2050, and MEPs want to make the targets along the way even more ambitious. Parliament has been very vocal under this mandate to ask for enhanced goals for 2030. Today it's 40%. What the majority wants so far is 55% of CO2 reductions in 2030 compared to 1990. We will see if we can find an agreement soon, which is my very strong wish, soon with the Council, because we cannot afford to waste time. At the heart of the European Green Deal is the climate law, which will make it obligatory under EU law to cut our emissions. We must build a sustainable economy from transport to industry to agriculture. The Green Deal investment plan will mobilise at least €1 trillion of public and private investments over the next decade, supporting green technology, jobs and infrastructure, while the Just Transition Fund will ensure that no one is left behind, helping people employed in unsustainable sectors like coal to retrain for the jobs of tomorrow. What we eat and how we consume is also key, like producing more sustainable food from closer to home through the farm-to-fork strategy, protecting the biodiversity and the pollinators which we rely on, and reducing our waste, creating a truly circular economy by reusing and recycling. The European Parliament will be there at every step to make sure the Green Deal turns Europe into a truly green continent through ambitious laws and has the necessary funding and vision to live up to its ambitions. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να κτίσουμε μια βιώσιμη οικονομία από τις μεταφορές ως τη βιομηχανία και τη γεωργία. Για τη μετάβαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται δίπλα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, ενώ αναμένεται να γίνουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αξίας τουλάχιστον €1 τρισεκατομμυρίου μέσα στην επόμενη δεκαετία, που θα στηρίζουν την πράσινη τεχνολογία, την εργασία και τις υποδομές. Παράλληλα, για την προστασία όσων εργάζονται σε μη βιώσιμους τομείς, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα τους εξασφαλίζει μετεκπαίδευση για τις νέες ανάγκες που αναμένεται να δημιουργηθούν στην αγορά εργασίας. Άλλοι τομείς, όπως η διατροφή, η προστασία της βιοποικιλότητας, η κυκλική οικονομία και η ανακύκλωση, ολοκληρώνουν έναν πολύτιμο δικό χάρτη για μια Ευρώπη πράσινη. Μια Ευρώπη που προστατεύει το περιβάλλον, και τον περασμένο Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την νομοθεσία για το κλίμα, μετατρέποντας την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κλιματική ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050, σε δεσμευτική υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ο νόμος για το κλίμα αυξάνει επίσης το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, από 40% σε τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990. The idea is that by 2050, the EU will remove at least the same amount of greenhouse gases from the atmosphere as it emits. This is why the climate law was created. It aims to enshrine in EU law this ambitious goal and proposes a carefully crafted roadmap for member states and the EU as a whole. It's also about how we go there and about the targets 2030, 40. We voted for 60% reduction to 2030, and I hope that that should be the outcome of the whole legislation, of course. Parliament also wants all legislation contributing to the reduction of greenhouse gas emissions to be assessed and updated to fit the climate law targets. To ensure we reach the 2050 target, MEPs are proposing an additional 2040 target.
2019 was Europe's hottest year on record. MEPs say the EU must honour the 2015 Paris Agreement and limit global warming to below 1.5 degrees centigrade. On top of this, MEPs are asking for the creation of an independent scientific body to monitor the EU's progress towards climate neutrality. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε επανάληψη στην τηλεόραση του Σίγμα την Κυριακή το απόγευμα και στο YouTube στο κανάλι EP Your Voice Counts. Γεια σας!